My question answer. Proper no, that is secondary. Wait. Good. These are my questions answer. The light exhibit these properties. What are they? Reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. These are the properties exhibited by light. What and what? Reflection, refraction, interference, diffraction, polarization. Am I right? Studied or not? Or first time you are listening these words? Reflection. Where this concept is used? In our real life, where we use this reflection concept? You stand in front of mirror for what? To see your face, some other's face. To see your face only or not? So which property of light? That is reflection. Then what is refraction? Where we use refraction? Stand and speak. Light strikes on any glass surface. Next what? It bends and refract. My question is refract means what? Yes, rarer and denser means okay, good. You are coming to the answer. Don't use word refract and say because question is refraction. Na? Without using word refraction, you say the answer. Okay, you are saying correct only. Louder you speak again. Helping. Okay, give chance to our friend. Please be seated. Please. Bending of light. When the light is going to bend? Actually, we studied that light travels in straight line path. But here we are saying it light is bending. So both quite different answers are not. Now the question is when the light is going to bend. This is my question now. Travels from this property of light, what we used to say? Refraction of light. Okay. So where this concept is used to explain? Prism, light refracts and disperse. Yes, glass slab, shifting of light, lateral shift. Then one more property. Eraser, sir. Mirage property because of refraction. Okay, good. Next property. Exhibited by light. Already you studied. Speak louder. Louder you speak. Stand. Interference. One more property exhibited by light is interference. Means what? In that meaning, in that word, its meaning is there. Light travels from you can speak. During the wave is coming from one place to another place. Another wave is touch the wave, touches a different part of wave. Traveling from one place to other place. Next. Yes. At the point of What is called where the two rays are going to touch, combine, superposition. How many possibilities are there? Possibilities of superposition. What are they then? Can you say one? Few? Okay. Speak louder. Cheppu correct. Two types of superposition, not many. How many types of superposition? What are they? Can you? Amma? What's a good name? Niharika. Okay, tell me their names. Constructive superposition, destructive superposition. Constructive superposition leads to constructive interference.
Destructive superposition means destructive interference. What is the result of constructive superposition and destructive superposition, or constructive interference or destructive interference? Both give same result. Remaining only 2 students from girl side, 1 and 2 from boy side remaining. Voice is not audible. Okay, shall I come back? Okay, right. So tell me, what effect because of construction? What you are going to say? Because of destruction, what you are going to say? What finally what you can see because of construction? What because of destruction? What you know? Construction meaning of construction? What meaning of construction? General terminology. Yes, construction means stand and speak. Good name. Kishore is going to build up construction. Then destruction, opposite of build up, to destroy, destruction. Okay. But here when lights undergo constructive interference or destructive interference, what we can see? Okay, that I'll accept it. But because of constructive interference, what we can see? Because of destructive interference, what we can see? Tell me. Sometimes, what I can say? Ripple tank experiment. Any idea is there? Or else? Uh, one white wall is there. One white wall. Beside white wall, some water is stagnated, water is present. Okay. Light is falling on the water and reflected onto the wall. Some disturbance is made in the water. What you are going to see on the walls? Did you notice anything else? Time to charge mobile. ఛార్జింగ్ లేకుండా ఉండలేదా? అంత అర్జెంటా? తీసి లోపల పెట్టేసేయి. గ్రేట్ అమ్మా. మొబైల్ పెట్టేసేయి బ్యాగ్లా. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టేందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చావు కదా, నేను ఏదో అడిగాను చెప్పు. సంథింగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్. వాట్స్ ద నేమ్? వంశీ, చెప్పండి. నేను ఏదో చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నా, అదేంటి? సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టుక్, అంతేనా? డిడ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్పోజిషన్ వచ్చిందా? అసలు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పు. విధి పరిస్థితి. వెన్ వీ సే సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద సబ్జెక్ట్. మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పర్సనల్, బట్ యు ఆర్ ఇన్ క్లాస్. ఓకే, ఛార్జింగ్ ఇంపార్టెంటా? సో వెన్ యూ డిస్టర్బ్ వాటర్, వాట్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద వాల్స్? ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేశారా? వేవ్సా? డార్క్ అండ్ బ్రైట్. Some generally we used to call as fringes, but on the wall what we can see? Dark region, bright strip, dark strip, bright strip. Did you notice? They are called as fringes. How those fringes are formed? That is different. My question is that wall, on the wall you can see brighter, darker, brighter, darker, they are called fringes. How those fringes are formed? That is because of interference. Because of interference. So how many types of interference you said? What and what? How many types of fringes are seen on the wall? What and what? Bright, dark, alternate bright and dark regions. Clear? Now the question is, 2 types of interference, 2 types of fringes. So any relation is there between them? Will be, will not be. When those fringes are formed? When the water is disturbed. Okay. But stable water, undisturbed water, any fringe is going to form? No. Okay. I said, what is disturbed, I said. So when you disturb water, what we see in water? We are going to see waves. Only one wave, we need interference. So 2 waves minimum. So when 2 waves undergo constructive interference or destructive interference, results fringes, alternate bright and dark. Now the question is, what is
how the bright region is formed, how a dark fringe is formed. Got it? Bright construction, dark. But I'm saying bright because of what? Dark because of destruction. What is construction then? Bright, dark. So where we find intensity? In which region we find intensity? More, brighter, darker. Bright region we find more intensity. Dark region we find right. So intensity is more in very less in intensity of light. But intensity depends on average. Yes, intensity depends on amplitude. My voice is audible, voice, backside voice. Then why there is no response from your side? Mundunana. Shall I come back always? Then only you are going to respond. నేను బ్యాక్ వస్తేనే మీరు రెస్పాండ్ అవుతారా? మీకు సంబంధం లేదా క్లాస్ తోటి? నాట్ రిలేటెడ్ టు యూ? ఏదో ఒకటి చెప్పండి సార్. ఎస్, నో, ఏది చెప్పరా? ఆల్ ఆర్ స్టాచ్యూసా? యూ పీపుల్ ఆర్ స్టాచ్యూస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? ఎస్ సార్. సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ నాట్ యాక్టివేటింగ్, నాట్ ఫంక్షనింగ్. ఏమన్నా ఏమంటారు అని భయమా? ఎస్ అంటే ఏమంటాడో, నో అంటే ఏమంటాడో భయమా? ఆ భయంతో ఉంటే ఏం చేయలేరు. మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ రిలేటెడ్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్. ఇప్పుడు టీచర్ లేడు, అందరు ఇట్లా కూర్చుంటారా? నో లెక్చరర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఇట్లా కూర్చుంటారా? ఇట్లే ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్. హౌ ఇట్ విల్ బి? ఇర్రిలవెంట్, అన్నెసెసరీ, వేస్ట్, యూజ్లెస్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయా లేవా? ఇప్పుడు సమ్వన్ ఈస్ దేర్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్, సే సంథింగ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్ సెకండరీ. Right, constructive interference because of amplitude is going to be increase. Amplitude is increasing means intensity is going to increase, means intensity is directly proportional to square of the amplitude. So what is constructive interference then? What is constructive interference? What is constructive interference? Now some words I want regarding this constructive interference. Saru, phone పక్కన పెట్టు phone first. Right. What is constructive interference? Let me give chance to others, then I'll come to you. See, he is trying to respond for each and every question, remaining not trying to attend also. Why? The only student who is paying fees and who came here to learn. Okay, Mr. Phone ekkada petchina? Keep that phone aside. By seeing phone, not you, backside, your friend, always bending, sliding the screen. If you want to define constructive interference and destructive interference, then you must define wave. Actually, what is a wave made up of? Crest and trough. Right. Crest and trough is going to overlap. Okay. How many crests, how many troughs to overlap to get constructive or destructive? Two crest. Then which type of interference? I'll take one crest, one trough, or one trough, one crest. So two crests or two troughs belonging to same wave or different waves? So crest of one wave overlap with crest of another wave, or trough of first wave overlap with the trough of second wave. Then which type of interference we get? First wave crest, second wave trough, or first wave trough, second wave crest overlaps to give rise to. So this clarity is there now.
Constructive interference, amplitude is going to increase, intensity is going to increase, resultant bright region. Destructive interference, amplitude is going to decrease, intensity is going to be decrease, resultant dark region. But these fringes are going to form because of interference as well as diffraction. In interference pattern, fringes will be there. In diffraction also, fringes will be there. In what way these two are different? Means you must know diffraction. What is diffraction? ఒక్క ఆన్సర్ అవుతుంది, ఒక చేయి అవుతుంది క్లాస్లో. థ్యాంక్ యూ. The bending of light is diffraction. Good. When an obstacle is kept in front of path of the light, what the light will do? It will bend around the obstacle and travels. That bending of light around the obstacle is called as diffraction. But there is a condition. The size of the obstacle must be comparable to the wavelength of the light that we use. Okay, na? They must have some comparison. Then only diffraction is going to be seen. Can you give an example for diffraction in our real life? Rainbow is an example for diffraction. What is dispersion? Dispersion is another property exhibited by light. That is rainbow, we can explain. Shadow. Light does not pass through opaque substance, then image is going to form. That shadow we can say. If light is passing through the object, no shadow is going to form. Paper. What to do with paper? That is, the paper is called translucent substance. That paper, if light passing partially, that light is the substance is called translucent substance. Glass, which is transparent, paper is a translucent. ఇంకా డైఫ్రాక్షన్ కదా. On a shiny day, one cloud came in the path of the sun rays. Try to see the edges of the cloud, how it looks bright. That is because of light is bending around the corners of the cloud. Diffraction pattern we can say. Or else night time, one hall, one door is there, one door is there, here one tube light is there, switch on the light here, outside you stand, what you see? Small amount of light you can see through outside the door. Yes or no? Can I draw? Or you can imagine, one door is there, that corner, here one light is there, you are standing outside that side. If you switch on the light, tube light, this light you can see outside the door. Yes or no? That property also we can explain by using. So up to there it is traveling straight and bending near the edge of the door and coming out. Or else this is a path. If I keep light must go straight. How much opening is there, that much light width I can see. But there if I see additional width in the geometric shadow, I can see light. Yes or no? In the geometric shadow portion, if you find light, then which property we can explain? Diffraction pattern concept, that also. Okay, so one more property here, interference, diffraction, fringes will be there. In what way both are different? The width of the fringes, the fringe width will be there. Uniform fringe width we can see, means dark fringe width, bright fringe width will be same in the case of constructive interference and
and what? ప్లస్ అయిపోయింది. ఆ చెయ్యి చేయాల్సిన పని చేసేస్తుంది. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అమ్మా? యు ఆర్ సేయింగ్ లైసా ఆర్ యు ఆర్ సేయింగ్ ట్రూత్? ఐల్ సీ నో. అమ్మా, వాట్స్ ద గుడ్ నేమ్? మణికంఠేశ్వరి. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? టెల్ మీ ద ట్రూత్. నిజాన్ని చెప్పడం కష్టం కదా, చేయడం ఈజీ. చేయడం ఈజీ, చెప్పడం కష్టం, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఏం చేస్తున్నావమ్మా? ఫీల్, డేర్ టు స్పీక్ ద ట్రూత్. గట్టి చెప్పమ్మా, మనం చేసింది మిస్టేక్ కాదు, రాంగ్ కాదు, మరి భయం ఎందుకు? చెప్పడం కష్టమా, భయమా? మరి ఎందుకు చేయాలి, ఎందుకు ముట్టాలి? అలవాటు మనకి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? కూర్చో ఇక. రైట్. వాట్ ఐ వాంట్ టు సే, వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్, the width of the fringes in the case of interference. Width of bright fringe, width of dark fringe will be same, whereas in the case of diffraction, bright fringe width increasing, dark fringe width decrease and vice versa. ఒక ఫ్రింజ్ విడ్త్ పెరుగుతుంటే ఇంకో ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది? బ్రైట్ పెరుగుతుంది అంటే డార్క్, బ్రైట్ తగ్గుతుంది అంటే డార్క్. ఓకే, సెకండరీ interference, secondary waves which are emitted from the source responsible for diffraction pattern. Right. So that is about interference, diffraction. One more property of light that you studied is polarization. What is the meaning of? Yes, Mama. Yes. Back. Side. Stand. What are you doing? No. Let her speak. Let her speak. Okay. Now what are you doing? Writing notes, huh? Show me the pen in the hand. But when I seen here, I didn't see pen in your hand. Good. Nice. What's the name? Gayatri. Okay. Okay. Another property of light shown is where we use this polarization concept in our daily life. ప్రతిసారి ఒక్కడే. గుడ్. రిమైనింగ్, when you are going to raise your hand in the classroom just like him, పోలరైజేషన్ విన్నారు ఎప్పుడన్నా? పోంది దాని అప్లికేషన్ ఎక్కడ చూసారా? వేర్? గ్రేట్, గుడ్ ఆన్సర్. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్. హీ కేమ్ టు నో, హీ స్టడీడ్, హీ సీన్, అంతేనా? గుడ్, అదంతా గుర్తుంది. బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ పోలరైజేషన్ కాన్సెప్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎంతమంది రేజ్ దర్ హ్యాండ్స్? దీనికి ఒక్కడేనా? ఎందుకమ్మా అంత భయపడతారు? వాడిలాగా స్పిరిట్ ఉండాలి. గుడ్. టెల్ మీ. టెల్. Speak. Polarization concept where we use in our daily life. Torch light. How? Sunglasses అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, టార్చ్ లైట్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. Place. If you are unable to answer question in the class, you don't have any right to open mouth in the class. Try to answer and chat, I'll accept it. But if you are saying chatting means you have to answer the questions.
They are mirrors. We can make light to travel in one direction. Backside of light, we keep one mirror, spherical mirror. Which mirror we keep? It is concave mirror. So light reflects and beam of light is going to form, travels. Okay, that is not, but not related to polarization. Okay, sunglasses. Good answer. Please stand. Who said? అయితే నువ్వే నిలబడు సరే ఛాన్స్ ఇద్దాం ఏం పేరమ్మా జాస్మిన్ హౌ ఎస్ డ్యూరింగ్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద సన్ వి యూస్ సన్ గ్లాసెస్ then only we can see the eclipse. Okay, so clarity is there. Now tell me, without sunglasses if you see, what will happen? Cheppamma. Responded quickly. Good. Stand. Last. Yourself only. Good name. Lavanya. Cheppamma. కనిపించదా ఎప్పుడు ఐస్ బ్లర్ అవుతాయా ట్రై చేసావు ఎప్పుడన్నా ట్రై చేయకు డేంజర్ కనిపించడం కాదు చూపే వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఐసైట్ అనేది ఉండదు వై వై హై intensity of light. This is sensitive organ. There is a limit. Up to that limit, it can pass current. Light. Beyond that, if you allow few seconds, no problem. As the time is increasing, then the lifetime of the eye will be decrease, and finally complete dark region you can see it. Entire region will become dark. And then, good. It's a large amount of light when it is enters, passes. ఏం చేస్తారు సార్ ఛార్జింగ్ పెడుతున్నావా అవసరమా ఇప్పుడు ఎందుకంత అర్జెంట్ కాల్స్ వస్తాయా వేపివా బిజినెస్ చేస్తావా మీ డాడీ చేస్తాడా ఎట్లా చేస్తాడు నువ్వు కాలేజీలో ఉన్నావని తెలుసు కదా క్లాస్లో ఉన్నావని తెలుసు కదా గ్రేట్ అమ్మా కాదు సార్ నేను మా ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ క్లాస్ అవర్స్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేస్తాడంటే నాకు వచ్చింది నాకు అంతే ఓకే పర్సనల్ డెబిట్ polarization. Okay, another example. Shall I give one open hall corner manager chamber is there. Manager chamber made up of glasses. Outside employees are working. Manager will sit inside and he can see what the employees are doing outside the chamber. But outside chamber employees can't see what manager is doing. This type of arrangement will be there. Did you notice? చూసారు ఇట్లాంటి అరేంజ్మెంట్ ఎక్కడన్నా specs girl stand. So what is no this girl నిన్నే good name please. Tell me what are you doing? Something you are doing. क्या कुछ कर रहे हैं? कर रहे हैं? हिंदी आता नहीं आता? What she is doing? I'll say whether you say truth or lie. क्या कर रहे हो ना? हाँ बोलने के वास्ते डर रहे हैं फिर మొబైల్ చూస్తుందా कुछ if I ask question I won't get any sound but when something is happening all are ready to participate in that unwanted discussion correct so what I was saying that the manager ఏమ్మా कुछ नहीं होता
క్యూ డర్ రే ఏమన్నా అంటే పోతానని ఇప్పుడే అనేసాను ముందట అయిపోతుంది. తను భయపడుతుంది పాపం చెప్పినా అని. అమూల్యనేనా? తను ఏమన్నా అంటే వాడిని దోస్తుని. ओके, क्लैरिटी आया? अभी डरे कुछ बोलते कुछ करते क्लियर ना? देन लुक एट हियर, डोंट सी हियर फेस. అమూల్య ఒకసారి తనని చూసి స్మైల్ ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తా తను. డన్. సో మేనేజర్ కెన్ సీ ద ఎంప్లాయీస్ కాంట్ సీ ద మేనేజర్. ఎస్ ఆర్ నో? హౌ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ ఎ గ్లాస్. It is glass only or not? Then how it is possible? Something is there to the glass. Yes or no? That is polarized sheet. What it is? Polarized sheet. It has got properties. Two-way polarized sheets will be there. One-way polarized sheet will be there. Or else, this four-wheelers glasses, side glasses will be there. Car glass, bus side glasses will be there. Summer, when you sit beside that glass, even sunrise passes through it, you won't feel that much hot. For some glasses, you will feel hot. Which one you can feel hot? Which is completely transparent. But some layer is going to be fixed. Besides such glasses, if you sit and if you make journey, you won't feel that much hot. So, sir, etlanti situation face chesara. What is that layer that is fixed? It is a polarized sheet. So, what is the function of that polarized sheet there? Adi em chestundi? Light intensity ni penchutunda, taggistunda, same unchutunda? It is going to decrease. So, intensity of light is going to be decreased. Ante polarized light, the light that we get from polarizer ఏమనాలి? Polarized light. అంటే before passing through polarizer light ఏమనాలి? Unpolarized light. So unpolarized light changing into by passing through or one sideness of light అని కూడా అంటాం దాన్ని. The polarized light is also called as one sideness of light. Vibrations are restricted only in one direction. Unpolarized light లో vibrations are there in both the directions. But polarized light లో one direction, maybe horizontal or vertical depending upon the sheet that we are using. Okay, so this is about interference, diffraction, polarization. Coming to the subject, many things are there that we can see. Then second unit you already came to about crystallography. Yes or no? What is crystallography? Study of crystals. Regarding properties of crystal, inka shapes of crystal. Okay, crystal construction. Okay, regarding the technical terms, arrangement of atoms, etc., such things you studied. So before knowing all those things, some technical terms are there to know. What are the terms that you studied? The technical terms that are used. Lattice point. One technical term is what? So what is lattice point? China. ఇది పెట్టొచ్చా? బ్యాక్ సైడా? Lattice point. What is lattice point? One answer please. Stand and speak. Take one example and tell. What is lattice point? Where we find this lattice point? ఎక్కడ? Crystal lo. Inside a crystal. What we find at lattice point? Maybe atom, ion, molecule. Inside crystal, we find atom or ion or molecule. Where we can find that point, we can call as lattice point. But only one atom will be there in the crystal. Many atoms will be there. Okay. So based upon the arrangement of atoms into how many types we can define crystals.
one basic classification. Okay, that I'll accept it later on. One basic, before knowing about 7. Yes, before studying 7 types, you studied one more classification into how many types based upon arrangement of atoms inside the crystal. 2 types. What are they? Crystalline solids, amorphous solids. Basically, crystals classified into 2 types: crystalline, amorphous. In what way these two are different means? In terms of arrangement of atoms. A regular arrangement we can see, irregular arrangement we can see. Where we can find regular arrangement, such crystals, such are dash in nature, crystalline in nature. Irregular arrangement, amorphous. Example for crystalline: diamond, copper, aluminum, etc. Example for irregular arrangement: glass, plastic, etc. Internal spatial symmetry, where we can find internal spatial symmetry. What is the meaning of symmetry? Symmetry, same. What same? Spatial symmetry, space is same, like that we can say it. So where we can see internal spatial symmetry? Yes, blue shirt. What is there in your hand? Something is there. Then why are you saying down? కింద ఎందుకు చూస్తున్నావు మరి? మరి నేను చూసింది తప్ప? Where we find internal spatial symmetry? In crystalline solids and amorphous solids. In crystalline solids, internal spatial symmetry means the space between the planes of the crystal will be same in all directions, spatial symmetry. But that is going to miss in the amorphous solids. So no internal spatial symmetry. Regular arrangement of atoms, irregular arrangement of atoms. Where we see? Regular we see in crystalline solids, irregular arrangement we are seeing in amorphous solids. So these are some basic differences between crystalline solids, amorphous solids. But every crystal is made up of atom or ion or molecule. Where we find this atom or ion or molecule inside the crystal, that point is called as lattice point. How many lattice points we are going to see? Many. In 1 dimension, in 2 dimension, in 3 dimension. Expanded in 3 dimensions. What we say it is? 3-dimensional arrangement of lattice points. What we say it is? Space lattice. What we say? Space lattice. Actually, this is a lattice point. This is a lattice point. Then these are what? Lattice points are. These points we can see in all 3 dimensions. So what we have to say, this is called as space lattice. Now we have got different crystals. So which crystal it is means the lattice points will decide. Now what we keep, some arrangement like this I'll take. Okay, then what I'll get? Total, okay, right. This is what? Space lattice. This is space lattice. This is crystal structure, let us take. What it is? Crystal structure. This is space lattice. Crystal structure. So space lattice converted into crystal lattice because of this. Yes or no? So this is called as basis. So actual crystal structure, what is going to decide? Base is going to decide. Basis. This is common. Like one example. This is which classroom now? Some name you give. Yesterday, same you only sat here. Day before yesterday, you only sat here.
So day before some other branch people are sitting. Today you are sitting. Tomorrow some other will sit. Now you are sitting. So to which branch you belong, that name will be given, some other name will be given. So this is CSC. If I say, means which class students will be there? So basis is what? CSC student. So what is fixed here? Your chair is fixed. Or the chair is also CSC chair. If CSC student is sitting on the chair, we used to say it is CSC. Tomorrow, some other branch student will sit or not. So that name also given to the chair. So that is space lattice. We are not giving any name, but who is occupying that space lattice? That will decide the crystal structure. Okay, na? Right. Then after this, hmm, thank you. ఎవరు చెప్పలేదు నాకు. Right. Unit cell. What is unit cell? Why we have to study unit cell? What information we get from unit cell? Unit cell. I want to know, this is a, okay, this is one crystal, you assume it. Assume this is a crystal. Its properties I want to know. Its properties I want to know. What I have to do? I have to break it and I have to study it. Each and every particle. Then I can conclude that. Then I can conclude that it is so and so. Yes or no? Yes or no? Right. So damaging this, then only I'll get complete information about this. Yes or no? Now, before manufacturing itself, the small portion of that material if I take, if I study, do experiments, some conclusions will come. Based on that conclusion, final product is made. Possibilities there are not. So what you took and what you have concluded, that particular thing is nothing but called as. So what is unit cell? Fundamental building block. By repeating in 3D, the final crystal is going to get, and which gives complete information about the crystal. That fundamental block, what we have to say? Unit cell. Means if you want to know the properties of the crystal, just by studying the properties of unit cell, we can conclude or not. This class activity, someone want to test, who is coming from outside, what he will do? He will ask question to each and every student and he will come to conclusion. Huh? What he will do? Randomly he will pick some students, he will ask some questions, based on the answers, some clarification he will give regarding this classroom. Yes or no? Or else, general example which I used to take in other classes also, your mother is cooking food, she want to know whether food is cooked or not. What she will do? ఏం చేస్తుంది? అన్నం వండడం అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అన్నం ఉడికిందా లేదా చూడాలి. ఏం చేస్తుంది తను? నిన్ను ఏమనాలిగా? ఏం చేస్తారమ్మా? రైట్, కుక్డ్, నాట్ కుక్డ్, కుక్డ్. What she will do? First she will mix up, then randomly she will pick one grain, she will press it and she will get some conclusion regarding that food. కుకింగ్ అయితే పక్కన పెట్టడం, కుకింగ్ కాకపోతే ఇంకొంచెం పెట్టడం, అంతేనా? సో ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ చేస్తుందా? సో బై విత్ దట్ వన్ piece, some conclusion she is giving or not. In the same way, if you want to know something else about a crystal, we must take the unit cell. By studying that, we can speak about the crystal itself. So that what you took, that is called fundamental building block. Okay, or else ఇప్పుడు ఒక వాల్ ఉంది,
ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ వాల్, వాట్ వీ నీడ్? ఏం కావాలి అసలు యాక్చువల్లీ? బ్రిక్స్. నౌ దిస్ వాల్ క్వాలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? ఈ వాల్ క్వాలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? బ్రిక్ క్వాలిటీ. సో ఈ వాల్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాని యొక్క మీన్స్ క్వాలిటీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద ఎంటైర్ వాల్. ఏం చేయాలి? యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్, if any building is constructed by an engineer or any road is constructed by an engineer, after construction the engineer will come and randomly somewhere else he will pick a portion. Road అయితే some thickness, dimensions ఉంటాయి, dimensions అని. Then they will test, they will send the sample to the lab, they will do some experiments, then they will come to conclusion about that wall or about that road. Okay, by seeing no one will give certificate that it is good quality or less quality. So piece they take and they do the experiment, they work on it, they come to conclusion. That is unit cell, we can say it, the fundamental block which gives complete information about the crystal. Okay, right. A space lattice base is a unit cell. Next, okay, so some clarity you got that crystal, how a crystal contains lattice points. Lattice points, atoms or molecules, ions, that will decide the crystal type or structure. If you want to study or how a crystal is developed because of unit cells. Now we have got different crystals, only one type of crystal, many types of crystals will be there. Yes or no? So how to define a crystal? Sorry, how to define a unit cell? Okay, every crystal has got unit cell. The unit cells of all the crystals will be same? Don't know. We have to define it. Yes or no? So how to define a unit cell of a crystal? ఎట్లా డిఫైన్ చేద్దాం క్రిస్టల్ యొక్క యూనిట్ సెల్ని? we need some parameters, అంతేనా? Without parameters can you define? So those parameters are nothing but what? Lattice parameters. What we need? Lattice parameters. For what purpose these lattice parameters are used? To describe the unit cell. ఒక యూనిట్ సెల్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే కొన్ని పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. వాటిని ఏమనాలి? లాటిస్ పారామీటర్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ లాటిస్ పారామీటర్స్ దట్ we are using to define a unit cell? What are they? A, B, C and alpha, beta, gamma. These are called as lattice parameters. What are they? A, B, C, alpha, beta, gamma. వీటిని ఏమనాలి? For what purpose these are used? To describe the, why we have to study unit cells? To know about the crystal. Yes or no? Right. In this, a name is given for this and a name is given for this. A, B, C are called as primitives. A, B, C are called as primitives. Alpha, beta, gamma are called as interfacial angles. A, B, C are called as primitives. Alpha, beta, gamma are called as interfacial angles. రాగేసావా? ఏబిసి అంటే ఏమంటారు సార్? స్టాండ్, వాటర్ బాటిల్, స్టీల్. ఏబిసి ఏమనాలి? ఆల్ఫా బీటా గామా? బోర్డు చూడకుండా చెప్పలేవా? వాటర్ తాగంగా వాటరే తాగాల, బోర్డు మీద ఏం రాస్తుండో సార్ ఏం చెప్తుండో వినొద్దు, చూడొద్దా? ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఇంకో పని చేయొద్దు కదా, అంతే కదా? వాటర్ తాగడం ఒక పని క్లాస్లో, సార్ చెప్పడం ఏం రాస్తుండో చూడకపోవడం మనకు సంబంధం లేదు కదా. ఎందుకు అవి? ఓకే, ఎందుకు?
ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అవి? దేని పర్పస్? లాటిస్ పారామీటర్స్ ఎందుకు చదువుతున్నాము? నా క్వశ్చన్ కరెక్టేనా? ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీఆర్ లెర్నింగ్ దేమ్? వాటి లేదు కదా? గొప్పలే. సో ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ దెమ్? టు డిస్క్రైబ్ ద యూనిట్ సెల్స్. What we use? ABC, alpha, beta, gamma. ABC are called as alpha, beta, gamma are called as. So primitives are nothing but I can say if you take a unit cell, this is what? It is a cube. Okay. Now this is one plane. I am drawing a line parallel to this plane called as x-axis. Vertical plane, y-axis. Another plane, z-axis. Okay. Sorry, z. Now between this axis, some angles are there or not? This is alpha, this is beta, and this is, so angle between the axis parallel to faces, interfacial angles anacha. This line with respect to this face, this line vertical face, between them some angles are formed or not? Interfacial angles, alpha, beta, gamma. It may be equal to 90 or other than 90. Possibility is there, type depending upon the type of the crystal, because 7 crystal systems you said. In what way those 7 crystal systems are different? In terms of ABC, in terms of alpha, beta, gamma. So alpha, beta, gamma of all those 7 crystals are always same? It is different. Okay, na? Right. Now what is A? Actually we take AU, BV, ABC, or U times V. Okay, U, V, ABC, nothing but how many times you repeated A times U, B times repeated V, U related to x-axis, V related to y-axis, W related to z-axis, like that. How many times we repeated? Means A, B, C are the integers, I can say it. Okay, so here we call as primitives. So ABC, alpha, beta, gamma, these are used to represent the unit cell of a crystal. Okay, na? Right. Now which type of tell me till now what we seen up to now, what and what we discussed? Only one hand from boys side, one hand from one or two from girls. Remaining backbenchers. Backbenchers. Tell me what and what we discussed up to now. Backbenchers. Those are sitting backside. Tell me what and what we discussed till now. Titles only. Only titles, headings. Titles ante headings. Don't see the book. చెప్పండి స్వామి గారు, ప్లీజ్. స్వామి అంటే నువ్వేగా. వాజ్ ద నేమ్? సాయి. చెప్పండి సాయి, ఇప్పటిదాకా ఏమేమి ఏమేమి విన్నాం?
టైటిల్స్. స్వామి ఎవరు హెల్ప్ తీసుకుంటావు? బ్యాక్ సైడ్, ఫ్రంట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్? Tell me what and what we discussed. We discussed about crystals. Further, only crystals we discussed. Okay. డ్రోన్ గట్ట సో ఈ సైక్లోన్ లో పెద్ద వచ్చే మార్పు ఏంటంటే హాస్టల్ పేరెంట్స్ కాల్ చేసి విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అన్నమాట బయట కాబట్టి 2 days లో ఉంటుంది. థర్డ్ డే వీక్ వరకు, ఫోర్త్ డే వీక్ వరకు, ఫ్రైడే మెజర్ వీక్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డేస్ కలర్స్ ఆల్సో బీ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ అట్ హోమ్. ఆన్లైన్ సెషన్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి కైట్ పద్ధతిలో. ఓకే, అటు ఇటు అయినా సరే. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వీక్ మిడ్ జరుగుతుంది, మిడ్ తొందరలో వస్తుంది. సో టైం టేబుల్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి థ్యాంక్ యూ. What happened? Sir gave some instruction and left. Why you people are busy? Boys. Okay, I'll give mic. Who want to speak? Right. So what we discussed? గ్యాప్ వచ్చింది కదా, తెలుసుకున్నావా? తెలుసుకోవాలి కదా సార్. టెల్ మీ ద టైటిల్స్. క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్, యూనిట్ సెల్. లిజన్, మళ్ళీ అడుగుతా. లాటిస్ పాయింట్, ఇంకా బ్రీవ్స్ లాటిసా? ఇంకా కమ్ ఇన్ ఆర్డర్. కమ్ ఇన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ యూనిట్ సెల్. క్రిస్టలోగ్రఫీలో what we discussed? VIPs. Meaning of crystallograms Good. and types of crystal. Types of crystals. Can you say what and what? Only headings. Crystalline solids and amorphous solids. Good. You tried one. Your friend will continue. Chal. No. After that, in order you come. Next. Lattice point. First what we discussed? Lattice point. Followed? Good. No. Let them. Sir, after lattice point, space lattice. Next. Good. No. Stop talking. No. When they said unit cell, I said no. Again, how you say the same answer? No. Next. Next. Huh? Hey, please. ఒక్కటి చెప్పు అంతే. గుడ్. ఆఫ్టర్ దట్ గట్టిగా చెప్పు. నువ్వు క్రికెట్ ఆడుతుంటే క్యాచ్ పడితే ఏం చేస్తావు? అరుస్తావా? క్రికెట్ ఆడతావా? ఎదుటి బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయితే ఏం చేస్తావు నీ బౌలింగ్లో? అట్లా సౌండ్ రావాలి ఇప్పుడు. హై పిచ్. ఎస్.
ఫాలోడ్ ఏంటి? బేసిస్. ఒక్కటే ఆపి. గుడ్. నెక్స్ట్ స్పెక్స్ బాయ్ కూర్చోమ్మా. నెక్స్ట్ సార్, ద లాస్ట్ వన్. ప్లేస్, యూ పీపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్. రిలాక్స్, డోంట్ చాట్. After basis, next what? Crystal structure. Good. Next, unit cell. Good. Huh? Again, lattice form. Okay, what is lattice form? His turn, not your turn. Okay, you want to say stay from first. Chalo. First నుంచి చెప్పు. అంటే ఓకే, ఐల్ యాక్సెప్ట్. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్, నెక్స్ట్. తర్వాత నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్, 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 నెక్స్ట్. ప్లేస్. ఏమా, యు కాంట్ స్టాండ్? You can't stand for 5 minutes also? You want to listen his instruction? Shall I send you out? Shall I? This is the manners that you possess. ఇదేనా మీరు ఇచ్చే manners? When others are standing, can't stand? What's the name? ఇదేనా నేర్చుకున్నది? వాడి కోసం నువ్వు ఉన్నావా? See, don't give explanation. What you have done is wrong. Yes or no? Sorry. Next. Something is missing. I want. Next, next, next. Place. Array. Afterwards, after leaving me, you discuss. If you discuss now, then I'll send you both outside. జరిగింది కదా, నువ్వు నిలబడ్డావు కదా, దా ఇట్రా బయటికి రా. స్పెషల్, దేర్ యూ స్టాండ్, ఫిల్ మై ప్లేస్. నెక్స్ట్, 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 నెక్స్ట్. చూస్తా. నెక్స్ట్, 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 నెక్స్ట్. ఏమా మీకు వస్తే ఛాన్స్, వెయిట్. నెక్స్ట్, యు ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్. After that, what next? Place. Good. Sit. Next what? He said answer. You should have listened what he said. Place. You people are standing. Your legs must produce sound, not your tongue. Hold your tongue. Don't vibrate it. I'll tell you why I made you to stand in the class. అసలు అక్కడ వాడు ఏం చెప్పింది తెలియదు మీకు సార్. ఏంటి ఒక్కటి చెప్పు. ఎస్, నెక్స్ట్ వాట్? ఇంటర్ఫేసియల్ యాంగిల్స్ ప్లస్. నెక్స్ట్, ఎస్, ఓకే రైట్. Why I made you to stand? Please.
feeling somewhat sleepy in the class. From past 1 hour I am observing, physically you are here, physically you are in the classroom, not responding, not listening. I am asking you to say answer, but I am asking you to say question. You are unable to speak question. Then what you are going to write in the exam? Did I ask you to explain or did I ask you to say the titles? ఏం అడిగాను మిమ్మల్ని? టైటిల్ చెప్పన్నానా? ఒక టైటిల్ ఇచ్చి ఆన్సర్ చెప్పన్నానా? టైటిల్స్ అంటే క్వశ్చన్సే కదా ఇక్కడ మనకి. అంటే మీరు టైటిల్స్ కూడా వినట్లేదంటే ఏమనాలి? సో మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం తర్వాత కడుపు ఫుల్గా ఉంటే ఏమొస్తుంది? నిద్ర వస్తుంది. ఎస్ సే విఐపి సార్. ఈ టైంలో చాటింగా? మరి ఫోన్ ఎందుకు ఉంది చేతిలో? ఫోన్ చేతిలో ఎందుకు ఉంది? ఉండలేరా? ఫోన్ లేకుండా ఉండలేవా? ఇప్పుడు అవసరమా చాట్ జీపీటీ? ఫోన్ మరి చాట్ జీపీటీ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయిగా. నేను పెడతాను ఛార్జింగ్. చాట్ జీపీటీ మేడం, ఛార్జింగ్ కాదు. ఇది గొప్పోళ్ళు ఉన్నారు ఈడ. ఏ స్టాండ్ అండ్ రెస్పాండ్, దట్ ఈస్ ద మేనరిజం. మేడమే కదా మాట్లాడుతున్నారు. కొంచెం నిలబడితే ఏమవుద్ది? బాడీ ఛార్జ్ అవుద్ది. అవుతుందా కాదా? గర్ల్స్ ఇప్పుడు అడుగుతున్నా, గర్ల్స్ని అడుగుతున్నా. టైం కొంచెం బ్రేక్ ఇద్దామని. అంత స్లీపీగా ఉన్నారు. 5 minutes ఇవ్వమా? పంపించనా? ఓకే ఓకే. 5 points you continue. Titles you say and sit. Continuousగా ఉండాలి టైటిల్స్ దట్ యు ఆర్ సేయింగ్. ఓకే, టేక్ పెన్ అండ్ పేపర్. టేక్ పెన్ అండ్ బుక్. సైడ్ బై సైడ్ సేమ్ ఆన్సర్ ఉండకూడదు. యూ రైట్ అండ్ షో 5 titles and those 5 titles must be in order. ఇద్దరు సైడ్ బై సైడ్ సేమ్ ఉండకూడదు ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ షోయింగ్ సేమ్ మీన్స్ యూ ఆర్ కాపీయింగ్. సేమ్ థింగ్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఆల్సో. సరే ఏమడిగా? ఆర్డర్ డిసార్డర్. రైట్ అండ్ సౌండ్ మస్ట్ నాట్ కమ్. మీరు అన్ని రాయండి అమ్మా. రైట్ ఆల్ టైటిల్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్. ఇన్ ఆర్డర్ ఓన్లీ టైటిల్స్ ఐ వాంట్ ఫర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. డోంట్ సీ ప్లీజ్. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ అండ్ రైటింగ్ బెటర్ డోంట్ రైట్. చూసి రాస్తా అంటే రాయకండి. రాయ్ టైటిల్స్ రాయమ్మా. అది పక్కన పెట్టేసాయి. రఫ్ బుక్ తీసుకో. టేక్ రఫ్ బుక్, రఫ్ పేపర్ యూ టేక్ వన్ పేపర్. రైట్ టైటిల్స్ ఇన్ ఆర్డర్. Please don't copy. If you are copying, don't write. All students must write. Those who are sitting and those who are standing. Standing people don't feel that you are punished. Just to get activated, I'm making you to stand. Okay? మిమ్మల్ని ఏదో పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నా అనుకోకండి. రాసావా? ఓవర్. ఇద్దరే సేమ్ ఉండొద్దు సైడ్ బై సైడ్. సెకండ్ కండిషన్ అయిపోయిందా? రైట్. టెల్ మీ వన్ బై వన్. రీడ్. ఓకే పట్టుకో. రీడ్. పట్టు. హోల్డ్. ఓకే, యూ కమ్ నియర్ ద మైక్. సే రీడ్. Krishna structure. నేమ్. Gopi Krishna. Gopi Krishna. Krishna structures. Lattice point. Space lat. Krishna structures. Lattice point. Space lattice. Basis. Unit cell. Previous lattice. Primitives.
Did we discuss the topic? No. Okay, good. Sit. You sit. Inka. Your name and what you wrote. Navdeep, sir. Rastale. Navdeep. Nowadays. Lattice point, crystal structure, bases, unit cell, space lattice. Good. Good nowadays. Sir. Take this mic. Right now. Take this mic. Jagrata. Thanks. Wait. First tell your name. Jagdish. Jagdish. Crystals, lattice point, Crystals. Crystals are first now. Basis. First one. Basis. On a go. Crystal. lattice point, unit cell, soils, interference. ఇంటర్ఫిరెన్స్ వచ్చిందా ఇక్కడ మనకి ఈ టాపిక్ లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ వచ్చిందా జగదీష్ ఓకే టైటిల్స్ యూ రోట్ ఓకే గుడ్ ఇంకా రైట్ Space lattice, నేమ్ రోహిత్ మై Rohit. Space lattice, unit cell, primitive cell, lattice parameters. నేమ్ పర్సెంట్ Space lattice, unit cell, primitive cells, lattice parameters, crystal structures. గుడ్ గుడ్ సిట్ నెక్స్ట్ 5 minutes రిలాక్స్ అవుతాం who will speak take mic and speak you have to speak by using mic only raise your hand I'll come to you mic will come to you who you take your own risk don't force others to speak girls ఎవరు చెప్తారమ్మా స్టాండ్ ధైర్యం ఉంది స్టాండ్ స్టాండ్ అమ్మా స్టాండ్ హోల్డ్ I said hold name సాహితి సార్ సాహితి సాహితి Sahil క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ లాటిస్ పాయింట్ స్పేస్ లాటిస్ బేసెస్ యూనిట్ సెల్ ప్రిమిటివ్స్ primitives చెప్పాను okay చెప్పారు కదా సార్ okay ఇంకొకటి ఏంటి రైట్ గుడ్ పోయిందా రైట్ నేమ్ శ్రీ మనోజ్ఞ సార్ అనుజ్ఞ టెల్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్ డైఫ్రాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ crystal structure, lattice point, lattice parameters, Bravais lattice, unit cell. good sir stand first Sai Tej. yes sir Sai Tej. Sai Teja Lattice point. సౌండ్ వచ్చిందా వచ్చింది మైక్ లో సౌండ్ వచ్చిందా రాలే మైక్ దగ్గర పెట్టు Lattice point. పట్టుకోవాలా దగ్గర పెట్టు Lattice point. కొంచెం దగ్గర పెట్టు Lattice point. Lattice point. Unit cell parameters, interface angles. ఇక్కడ నేను వస్తుందా వీడియో Space lattice base. సౌండ్ రాలే మాట్లాడు Parallel. మాట్లాడు Lattice point. Various lattice. Unit cell. సెట్ So interfacial angles. Interfacial angles. Primitives. Interfacial angles, sir. ఫేషియల్ యాంగిల్స్ గుడ్ why sound is coming boys all boys stand all those are standing sit
Girls, you also relax. Why sound is coming? Why I made you to stand? ఎందుకు నిలబెట్టాను? కొంచెం రిలాక్స్ కండి అని. ఐ కెన్ సీ స్లీపీ. ఏమ్మా అంత బిజీయా? ఎట్లా వేస్తుంది? నువ్వు కాలేజీలో ఉన్నావు కదా, క్లాస్లో ఉంటావు కదా, ఈ టైంలో ఫోన్ ఎట్లా వస్తుంది? కాదమ్మా, అమ్మకి తెలియదా క్లాస్ ఉంటుంది, ఇవాళ సండే కదా, ఇట్లా చెప్పాలి సండే సార్ అని. ఫోన్ వేసుకోవాలి. పోలే. అరే ఓకే ఓకే, స్టాండ్ స్టాండ్ స్టాండ్. ఎరా ఏంటి ఆ ఏంటి నాయిస్ ఎందుకు వస్తుంది? I made you to stand to relax, not to chat. Okay, because some sort of sleepiness I can find in some faces. For that purpose, I took this break. Okay, na? Sometimes they stood, now you are standing. That is the only difference. No punishment at all. Stand quiet. If you are feeling energetic, you can sit. No problem.